Ein klein, zottelig Katze sitzt ruhig vor der Turins Krankenzimmers und weigert sich zu gehen, egal wie oft die Schwestern versuchen, sie wegzuschützen. Es ist nicht der Genie Katze. Dieses Tier hat eine Mission. Aber was kann ich so wichtig sein, dass es alles riskieren wird? Nur der Tour zu bleiben? Die Antwort wird dir das Herz brechen. Das Krankenhaus war ein Ort der Heilung. Doch an diesem Tag lag ein unbestreitbar Spannung in der Luft. Die Flur something von Arsten und Krankenschwestern, die ein und Ostringen und sich am Patienten kummerten, die Pflege benötigten. Unter ihnen war Krankenschwester Sarah, ein herzlich und aufmerksame Frau, die seit 5 Jahren im St. Mary's Hospital arbeitet. Sie hat alles gesehen, von freudigen Momenten bis hin zu tragischen. Aber hut fiel etwas Ungewöhnliches auf. Ein klein, zottelig Katze, die vor Zimmer 312 saß. Es war nicht das erste Mal, dass sie dies Katze gesehen hat. In den letzten Tagen hat die kleine Katze immer wieder im selben Ort herumgehangen. Immer knapp außerhalb der Reichweite, wartend in der Tür des Zimmers. Zuerst Sarah, sei ein Strunnen Katze, die durch die Krankenhausflur wandert, vielleicht auf der such Nachtfutter oder einem gemütlichen Platz zum Einkaufen. Aber in dieser Katze war etwas anders. Es schien nicht verloren zu sein. Es hing nicht einfach zielos herum. Es war aus einem bestimmten Grunde. Sarah hielt einen Moment in und beobachtet die Katze aus der Ferne. Die goldenen Augen des Wesens waren fokussiert. Als ob es ein wachsames Auge auf die Tür hat. Jedes Mal, wenn jemand vor Beijing, suchte die Katze nicht einmal. Sie saß einfach da, unerschütterlich. Es schien, als was es etwas, das andere nicht wissen. Neugierig geworden, hörte sich Sarah der Katze, vorsichtig und nicht sich hin, ihren Blick zu treffen. Die Katze blinzelt langsam, ihr Augen waren erfüllt von einem ruhigen, fast wissenden Ausdruck. Als sie ihr Hand ausstreckt, bewegt sich die Katze nicht. Es blieb vollkommen still, als ob es erlaubt, seine Anwesenheit ohne Protest anzuwirken. Da bemerkt Sarah etwas Seltsames. Es lag ein schwacher, aber unverwechselbarer Duft in der Luft die Katze. Der Duft war nicht unangenehm, aber war seltsam vertraut. Es erinnert sie an etwas, das sie nicht ganz einordnen kann. Sie warf noch einmal einen Blick auf die Tür zu Zimmer 312, dann zurück zur Katze. Die Tür war seit mehreren Tagen geschlossen, und der Patient deren erhielt ständig Aufmerksamkeit von Arsten und Spezialisten. Wurdest du aufgemanden? Sarah fragt leise, ihr Stimme kaum über ihren Flüstern hinausschend. Die Katze antwortet nicht, aber irgendwas spürt sie ein Verständnis in ihrem Blick. Es war, als hat sie gehört, aber es gab mehr zu seiner Geschichte, als in Worten gesagt werden kann. Mit einem seltsamen Gefühl der Dringlichkeit stand Sarah auf und auf nicht die Tür zu Raum 312, Geist rast. Drinnen war die Atmosphäre ruhig, friedlich, aber es lag eine anhaltende Traurigkeit in der Luft. Auf dem Bett lag Herr Andrew Wells, ein Mann in seinen späten 50ern, der wegen Komplikationen nach einer kürzlichen Operation mehrere Wochen im Krankenhaus gewesen war. Trotz der Pflege, die erhielt, hat sich sein Zustand verschlechtert, und es war klar, dass die Arzt alles gehen hatten, was sie konnten. Aber da, an seiner Seite, war die gleich kleine Katze. Es war im Fussen des Betts, zusammengerollt und hat sich in die Leichen gekustelt. Als war es dort seit Stunden, vielleicht sogar Tagen. Mr. Wells war in seines gesamten Aufenthalts die meiste Zeit bewusstlos, und seine Familie hat in ein paar Mal besucht. Doch die Katze blieb in der Nähe ihres Patienten, ohne jemals zu verlassen. Sarah's Herz sank, als sie es verstand. Die Katze war nicht nur ein Strunner oder ein zufälliger Wanderer. Sie war Mr. Wells' Begleiter.
Es war sein emotionaler Unterstützungsbegleiter, ein true Präsens in seiner Zeit in seinen schwierigsten Momenten. Sie hat keine Ahnung, wie die Katze ihren Weg ins Krankenhaus gefunden hat, aber es war klar, dass sie Einbindung zu Mr. Wells aufgebaut hat, die weit über die typisch Mensch-Tier-Verbindungen ausging. Als Sarah sich dem Betten hörte, bemerkt sie nach etwas. Auf dem Nachttischlag ein klein Karte, halb verdeckt von der Deck. Es waren Mr. Wells adressiert, in einer vertrauten Handschrift geschrieben. Sie hab es auf die begann zu lesen. Am meinen liebsten Andrew, ich weiß, dass ich nicht persönlich bei dir sein kann, aber ich hoffe, du spürst mein lieber Durchmax. War immer in meiner Seat. Jetzt ist hier, in deiner zu sein. Ich weiß, es ist schwer, aber du bist nicht allein. Max war bei dir bleiben, solange du in brauchst. Liebe Gruß, Emma. Tronnen stiegen Sarah in die Augen. Sie, die herzlich Nachrichtlos. Es war jetzt klar. Dies Katze war nicht nur hier, ihren Besitzer zu trassen, sondern Ziel einer größeren Geschichte zu sein. Emma, die Frau von Mr. Wells, hat dafür gesorgt, dass Max dort war. Es nicht konnte. Die Loyalität zwischen Mensch und Tier war etwas, das Wort übersteigt. Die Bindung zwischen Mr. Wells und seiner Katze war unbestreitbar. Als Sarah dort im stillen Raum stand, wurde klar, dass manchmal die tiefsten Verbindungen, die wir eingehen, im denen sind, die überhaupt nicht menschlich sind. Max war nicht nur ein Haustier, war ein Lebensretter, eine Erinnerung an die Liebe und die Fürsorge, die auch in den schwersten Zeiten noch existiert. Draußen war der Terror die kleine Katze weiterhin. Es hat seinen Zweck gefunden und die Word in Mr. Wells Seat bleiben, bis sein Aufgabe erledigt war. Und für Sarah Word dieser Moment einer sein, den sie vergessen wird. In den folgenden Tagen kann Sarah das Bild der kleinen Katze, die Tag für Tag in Mr. Wells Seat saß, nicht losserten. Es war ein Anblick, den sie in all ihren Jahren im Krankenhaus noch nie gesehen hat. Die Katze war zu einer stillen, ständigen Präsenz in Zimmer 312 geworden. Und jedem Tag, watches Sarah's Neugier. Sie must mehr über dieses besondere Tier erfahren und warum Mr. Wells so true ergeben war. Max, wie die Katze auf der Karte genannt wird, skin en unausgesprochenes Verstandes dafür zu haben, was Geska. Sein großen ausdrucksvollen Augen verließen nie die Seat von Mr. Wells. Und folgt, jede Bewegung, egal wie subtle. Es war, als war die Katze sich der Fragilität der Situation bewusst. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, bei ihrem Besitzer zu bleiben. Trost und Unterstützung auf ein Weise zu beiden, die niemand sonst kann. Die Bindung zwischen den beiden war jenseits der Wort. Es war ein stillsversprechender Loyalität. Sarah begann zu bemerken, wie die anderen Patienten und das Personal auf Max in Wesenheit reagierten. Es war, als ob die Katze dem Krankenhaus ein Gefühl der Ruhe bracht. Besucher, die Zimmer 312 betreten, hielten einen Moment in, nicht nur Mr. Wells zu begrüßen, sondern auch Max zu streicheln oder ihm ein freundliches Wort zu sagen. Die Krankenschwestern lächelten beim Anblick der truen Tiers, und sogar einige der Arzt hielten in, die Katze zu begrüßen. Es schien, als ob das kleine Tier zu einem Symbol des Friedens geworden war, das jedem, der den Raum betrat, Trost bracht. Aber trotz Max beruhigender Präsens gab es ein Zugrundliegend Spannung, die im Krankenhaus watches. Der Zustand von Mr. Wells verschlechtert sich. Die Arzt hatten alles versucht, was sie konnten, aber die Prognose war duster. Es war klar, dass Wells dem in die seiner Reis nachher kam. Und obwohl sein Family sportisch zu besuch gekommen war offensichtlich, dass Max zu seiner Hauptquelle der Trost geworden war. Die Katze, ihrem
sanften Schnurren, und stillen Begleitung. Hat die Luki gefühlt, die durch die Abwesenheit von Mr. Wells Origin entstanden war, und es gehen. Als were Zeit dies, mit Unterstützlicher hingebtan. Eins Abends, als Sarah das Zimmer für ihr Retimessage Untersuchung betrat. Bemerkt sie eine Veranderung in der Luft. Der Raum war still, unheimlich ruhig, bis auf das leise Rascheln der Laken. Als Max sich im fussende Bett bewegt. Mr. Wells lag regungslos da. Sein Atem flach und Muzzum. Sarah überprüft die Monitor und notiert die Veranderungen in seinen Vitalzeichen. Das Ende war nah. Und doch blieb Max in seiner Seat. Sein klein Gestalt zusammengerollt neben dem Bett. Als ob sein letzten Moment de Trost beiden wollt. Es war Dan. Das Sarah das Val aus Mr. Loyalität der Katze erkannt. Max hat die ganz seit auf diesen Moment gewartet. Nicht nur, in Mr. Wells Seat zu sein, sondern ihm zu helfen, bis zum Ende mit Word und Frieden durchzukommen. Die Katze hat von Anfang an gewusst, worum es ging, und sie war zu sagen geblieben, die Art von emotionaler Unterstützung zu bieten, die niemand sonst geben kann. Die Bindung zwischen Mr. Wells und Max war einzigartig. Etwas, das Sarah noch nie zuvor erlebt hat. Sie hat gesehen, wie Familien kamen und gingen, Patienten litten und eintoret schauerten. Aber nix hat sie, so tief berührt wie das unausgesprochen Verständnis zwischen dem alten Mann und seinem Katzenschwarten. Max war nicht nur ein Haustier, war ein Lebensretter. Ein Kell emotionaler Stabilität in einer Welt, die sich für Mr. Wells schnell verändert. Aber je länger die Tage vergingen, desto mehr begann Sarah sich zu fragen. Wie lang kann Max weiterhin über seinen Besitzer wachen? Wie lang kann die Katze so treu bleiben, wenn Mensch langsam dahinschied? Es war ein Frage, die schwer auf Sarahs Herzen lastet. Sie hat sich in Max verliert und sahen nicht nur als das Haustier eines Patienten, sondern als einen eigenen Gefahrten. Sie wollte nicht sagen, wir unter dem unvermeidlichen Verlust litt. Aber sie wusste, dass es etwas war, das geschehen musste. Und dann, eines Morgens, als Sarah Zimmer 312 betrat, sah sie Max etwas tun, das sie nicht errettet hat. Die kleine Katze hat ihren genannten Platz im Bett verlassen und saß ruhig im Fenster, starrut hinaus in die Welt da draußen. Sein Augen schienen fern, als ob etwas tief in sich verbieten ward. Sarah hörte sich vorsichtig, unsicher, was sie sagen oder tun sollte. Es war, als ob die Katze sich auf das Unvermeidliche vorbereitet. Genau wie Mr. Wells bereits begonnen hat. Max, flüstert Sarah leise, nicht zu erschrecken. Du warst so mutig. Aber es ist in Ordnung. Du musst nicht für immer hier bleiben. Die Katze dreht langsam ihren Kopf, sie entzusen, ihr goldenen Augen voller Traurigkeit und Verständnis. In diesem Moment erkannt Sarah, dass auch Max mit den Gefühlen der Verlust kämpft. War Mr. Wells auf jedem Schritt der Wedges Bag standen, und jetzt, als das Ende nachher rückt, skien es, als Word, sich darauf vorbereiten, Abschied zu nehmen. Es war ein bittersüßes Erkenntnis. Die Rolle der Katze war mehr gewesen als nur ihrem Besitzer Trost zu spenden. Es ging darum, in den schwersten Zeiten Trost zu bieten, und Soul, Mensch als auch Tier durch die emotional Turbulence von Leben und Tod zu navigieren. Als Sarah dort stand und Max beobachtet, kann es nicht anders, als ein Erfurt für die unausgesprochen Bindung zu empfinden, die sie teilten. Max' Loyalität hat die typischen Grenzen von Haustier und Besitzer überschritten. War nicht nur ein Katze, war ein Gefahrt, ein Lichtquell in einer dunklen Zeit. Und als Sarah den Raum verließ, Mr. Wells und Max ihr Privatsphäre zu lassen, wusste sie, dass die Geschichte dieser kleinen Katze für den Rest ihres Lebens bleiben wird.
Sie hat ein Liebe erlet. So rein unerschütterlich. Das Sie für immer während der War. Der Tag, den alle gefürcht hatten, war endlich gekommen. Wells, der alte Mann, der so liebevoll von seiner Geliebten Katze Max, Jepfleg Wardens war, lag im Sterben. Es war ein langsamer Niedergang in den letzten Wochen gewesen. Das Krankenhauspersonal, einschließlich Sarah, hat sich auf diesen Moment vorbereitet. Sie wussten, das common word, aber sie waren nicht auf die emotionale Belastung vorbereitet, die mit sich bringen word. Max, wie gewohnt, lag zusammengerollt im Fussen von Mr. Wells Bett. Seine Augen waren auf den alten Mann gerichtet. Ein stiller Beobachter der Veranderungen, die dem Körper weiterführen, dem so true gewesen war. Die Luft im Raum war, schwer von dem Gefühl der Endgültigkeit, aber trotz der Traurigkeit gab auch ein Gefühl des Friedens. Mr. Wells, among war flach geworden. Sein einst kraftiger Körper worked nun zerbrechlich abgedrosken. Die Monitor piepten in einem gleichmäßigen Rhythmus. Ein ständig Erinnerung daran, dass die Seite blieb. Sarah standender zu beobachtet still. Sie hat sich im Lauf seiner Behandlung Mr. Wells Max so nahe gefolgt. Jetzt, sae die in Timescenes zwischen den beiden beobachtet. Verspürt, sie ein tiefes Gefühl der Verlusts. Es war etwas zutiefst Menschliches in der Art Weiss, wie Max sich weigert, von der Seat seines Besitzers zu weichen, an Loyalität, die norma Bindung zwischen einem Haustier einem Menschen übersteigt. Es war, ob die Katze verstand, dass dies der Moment war, auf den sie beide gewartet hatten, das Ende einer Reise, die lang voller Liebe, aber auch unvermeidlich gewesen war. Sarah den Raum betrat, spürt sie das Geücht der Situation. Sie kann die kleinen Bewegungen von Max Schwan sehen, sanft Mr. Wells Hand schnurrt. Die Katze skien let's Straßeichen zu geben. Ob sie ihrem Besitzer in seinen letzten Momenten die Sicherheit geben wollt, die braucht. Dan, bin so leise wie den Raum betreten hat, stand Max auf, sein Pfoten schlichen lotlos über den Boden. Die Katze ging zum Fenster setzt sich, blickt über die Stadt hinaus. Sein Augen schienen fern, ob über etwas nachgedacht, das weit über die Grenzen der Raums hinausging. Es war dann, dass Sarah etwas erkannt, das sie nicht erwartet hat. Max bereitet sich auf das Unvermeidliche vor. Die Bindung zwischen den beiden war so tiefgründig, dass es sich entfaltet. Wurden sie beide auf denselben Moment warten. Max war in guten wie in schlechten Zeitende, but Trost, when sonst niemand kann. War in Mr. Wells Seat geblieben, unerschütterlich in seiner Hingabe, wissend, dass dieser Tag kommen wird. Die Katze war mehr ner ein Haustier gewesen. Sie war ein Lebensretter, ein ständig kalter Trost emotionalen Beistands. In den folgenden Momenten war der Raum noch stiller. Mr. Wells Attempts wurden flacher, sein Puls schwankte sich. Sarah fühlt, wie sich ein Klaus in ihrem Hals bildet, die Realität der Situation traf sie hart. Sie hat schon früher den Tod gesehen, aber in diesem Moment war etwas anders. Es lag ein Wort in der Art Weiss, wie Mr. Wells dies Welt verlies, Max in Wesenheitsgehen der Schlüssel zu diesem Frieden zu sein. Die Katze beobachtet nicht nur, wie Besitzer de hinschwand. Sie bat die Art von Unterstützung, deiner ein Tier geben kann. Es war ein Trost, der über hinausging, über medizinisches Wissen hinausging, über die übliche Anwesenheit der Familie hinausging. Es war eine Verbindung, die so tief war wie die Liebe selbst. Die letzten Momente herkommen, trat Sarah leise Zurich, dem Paar etwas Privatsphäre zu geben. Sie kann es nicht ertragen zu suchen, de sie wusste, dass das was Geska, zutiefst persönlich intim war.
Aber gerät Sie den Raum verlassen wollt. Hort Sie das sanftest Miauen von Max die Katze. Die so lang so still geblieben war. Sajet zu auf, ihr goldenen Augen erfüllt mit einem Verständnis. Das menschliches Begriffen übersteigt. Es war, was die Katze genau, was Geska, Sie war bereit, auf ihr eigen Weiss Abschied zu nehmen. Es war ein Moment, der Sarah zu tronnen wird. Die Verstarb Mr. Wells friedlich, Max in seiner Seat. Es war kein dramatischer oder herzzerreißender Moment im traditionellen Sinn. Es gab kein lauten Schrei, kein dramatischen Ausbruch. Es war einfach ein Mann, ein altes Ziel, die dies Welt mit seinem truen Begleiter in seiner Seat verließ. Für Max war die Reise zu Ende. Hat sein Roll als Mr. Wells Wachter, sein Trostspender, sein Standage kell emotionaler Stabilität angesichts der unvermeidlichen Verlust erfüllt. Max blieb ein, while im Zimmer, nachdem Mr. Wells verstorben war. Sein Anwesenheit war wie ein letzter Akter hingab. Ein letztes Angebot in Gesellschaft, beaver sich der Welt allen stellen musst. Die Katze saß im Bett, ihr Augen auf die leblosen Form Besitzers gerät. Es war ein stiller Moment der Trauer. Ein Symbol für die Tiefbindung, die Sie geduld hatten. Als die Krankenschwester später das Zimmer betrat, fand Sie Max immer noch in Mr. Wells Seat sitzen, sein Körper schützend das Bett gekrumt. Es war die Katze ihren Besitzer sogar im Tod bewachen, Sicherstellen, dass ihm kein Schaden zugefügt wird, selbst im Jenseits. Sarah kann in der Tür stehen bleiben. Die sein beobachten sich über die Tief der Liebe Loyalität wundern, die zwischen einem Menschen seinem Haustier besten kann. Für Sarah wird dies Erfahrung für immer bei bleiben. Es war nicht nur das Ende eines Lebens. Es war ein Zeugnis für die kraftvolle Bindung, die zwischen Menschen Tieren entstehen kann. In diesem Moment erkannt Sie, dass manchmal die tiefsten Verbindungen auf die leisest Weiss entstehen. Wort, aber mit reiner, unerschütterlicher hingab. Nach dem Tod von Herrn Wells blieb das Krankenhauspersonal mit einem tiefen Gefühl der Traurigkeit zurück. Der Mann, der so lang ein fester Bestandteil Lebens gewesen war gegangen, aber was in ihren Herzen blieb, war die außergewöhnliche Bindung zwischen ihm seiner Katze Max. Die Gesamtstation hat dies kraftvolle Verbindung in den letzten Monaten miterlebt. Jetzt, als Sie versuchten, weiter zumachen, konnten Sie nicht anders, als das Geücht der leeren Raum zu spüren, den Mr. Wells hinterlassen hat. Doch mitten in der Trauer gab es einen Hoffnungsschimmer, der aus einer unerwarteten Quelle kam. Der Katze, die sich geweigert hat, den Raum zu verlassen. Max war mehr als nur ein strunnens Tier geworden. War ein Symbol für Loyalität, Liebe Trost. Sein hingab und Mr. Wells hat die Herzen aller beruht, die es gesehen hatten. Als Sarah im ruhigen Flur saß über die unerschütterliche Gefolgschaft der Katze nachdacht, wurde klar, dass Max noch nicht zu Ende war. War für Mr. Wells als sonst niemand kann, jetzt war es in der Zeit, dass Max für den Rest der Gemeinschaft ist. Das Gerucht über Max, Loyalität verbreitet, sich schnell im ganzen Krankenhaus. Bald begann das Personal zu diskutieren, was Sie zu seinen Ehrentan konnten. Es war Clara, ein Krankenschwester, die will seit mit Mr. Wells Max verbracht hat, die Idee Vorschlag, die alles verändern wird. War Sultan etwas für die Gemeinschaft tun, was, das den Geist der Verbindung zwischen Max Mr. Wells verkörpert, sagte Sie. Was where when wir einen getting Fonds in ihrem Namen einrichten. Vielleicht kann wir sogar ein Mobiltierklinik zu ihren Ehren ins Leben rufen. Die Tieren wie Max hilft, ein Zoohaus Liebe zu finden. Die Idee fand bei allen Anklang.
UND bald versamelten sich die Mitarbeiter Clara's Vision. War ein Möglichkeit, die Trauer, die sie fühlten, in etwas Positives zu verwandeln. Ein Möglichkeit, Citrusustelen, das Max Praisens nicht Vergessen Word UND das sein weiterlet. Der Gedenkfond Word eingerichtet. MIT dem Ziel, Tiertungs, UND Adoptionsprogramm zu unterstützen, Citrusustelen, das an ihr Hostier wie Max Liebevols zu Haus finden können. Die Mobile Tierklinik Word als ein Möglichkeit ins Leben gerufen, den verletzlichsten Tieren in der Gemeinschaft, den in der Zugang zur benötigten Pflege verwehrt blieb, die notwendige Versorgung zu kommen zu lassen. Als das Projekt Gestalt einem, beteiligt sich die Gemeinschaft aufweisen, die Sarah sich nie hat verstellen können. Menschen, die nach einen Fuss ins Krankenhaus gesetzt hatten, kämen voren UND boten ihr Zeit, ihr Ressourcen UND, ihr Unterstützungen, lokale Unternehmen sagten spenden zu, UND Menschen, die selbst Hostier adoptiert hatten, meldeten sich, ihr Geschichten von Liebe UND Loyalität zu teilen. Die Mobile Klinik gewann schnell und fort. UND bald Word sei ein Symbol der Hoffnung für die Gesamtgemeinschaft. Ein Hommage an die Bindung zwischen einem Mann UND seiner Katze, UND die Liebe, die sie Giedel hatten. Auch Max Word zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit. In den Tagen nach Mr. Wells Todd bekam die Katze neue Zuhaus im Tierheim des Krankenhauses, wo sie von demselben Personal betreut wird, das sein emotional Hingabe miterlet hat. War kein strinender Katermeer, der durch die Straßen wandert. War Jeliets Mitglied der Krankenhausmannschaft geworden. Das Krankenhauspersonal, zusammen MIT, den Freiwilligen aus dem Tierheim, gab Max die Liebe UND Versorge, die verdient, UND MIT der Zeit begen die Katze, den Verlust Besitzers zu verarbeiten. Aber Max war nicht nur Symbol der Verlusts. War lebendiges Zeugnis für die Kraft der Liebe UND Hingabe. Die Bindung, die MIT Mr. Wells giedelt hat einen unausschließlichen Eindruck im Leben aller hinterlassen, die sie miterlet hatten. UND jetzt Word Diocese Band und ihr weitergegeben, die not waren. War, als war Max Zoom Katalysator für etwas viel Größeres geworden. Sich jemand hat verstellen können. In den folgenden Monaten macht die Mobile Klinik einen Unterschied im Leben unserer Tier. Hostier, die einst verlassen oder vernaklassite Wardens waren, erhielten eine zweite Chance. UND durch den Gedenkfond Conny das Krankenhaus Tierschutzinitiativen unterstützen, die weit über 10 Mauern hinausgingen. Die Auswirkungen waren tiefgreifend. UND das Krankenhauspersonal verspürt einen tiefen Stolz, while das von Mr. Wells UND Max weitertrugen. Sarah eins Abends im Pausenraum des Krankenhauses saß UND über alles nachgedacht, was gestern war, Word bewusst, wie weit die Liebe zwischen einem Mann UND seiner Katze geriest war. Die Gemeinschaft war von Geschichte berührt wordens. UND im Gegenzug hat die Geschichte ein Biegung ausgelost, die Soul Tieren als auch menschenhaft. Sarah hat schon immer gewusst, das Liebe heilen kann, aber in Action zu sehen. Durch Max Geschichte hat die Warkraft im Mitgefühls gesiegt UND wie sich nach außen ausbreiten kann, indem Leben auf unerwartet Weise berührt. Max, in Wesenheit blieb, ein Kälte Trost für das Personal, besonders für Sarah. Sie fanden oft im Krankenhausgarten, wo vollenst, die son Genas oder auf der Fensterbank saß UND dem Treben draußen Süße. In diesem Momenten erinnert Max in die Tiefbindung, die MIT Mr. Wells giedelt hat. Aber der Mann tat war, sein Geist durch die Arbeit weiter, die seinen Ehrenwerktäten. Max war der Katalysator für den Wandel gewesen. UND DBI hat allen den wahren Sinn von Loyalität, Liebe UND der Kraft kleiner Freundlichkeiten beigebracht. War Sarah klar, dass Max Geschichte nach lang nicht zu Ende war.
Waren das Krankenhaus einen geliehten Patienten verloren hat. Hatten sie etwas ebenso wertvolles gewonnen. Etwas, das weiterhin Leben für Jarberen wird. Die Mobile Klinik floriert, der Getting Fonds Watches, und Max hat einen neuen Sinn im Leben gefunden. Und durch all das hindert Connoisseur nicht anders. Als zu lächeln. Als sie die Katze beobachtet. Die nun ein Symbol der Hoffnung war weiterhin lichten ein Welt brackt. Die einst so dunkel erscheinen war. Trotz der Herzerwarmenden Erfolgs der Getting Fonds und der mobilen Tierklinik sollt sich die Situation wenden. Max, einst ein Symbol der Hoffnung und Heilung. Fand sich nun im Zentrum eines neuen Camps wieder, der Droht, all den Fortschritt, den die Gemeinschaft gemacht hat. Zunichte Zumiken. Ein Mann namens Gerald Parker. Ein lokaler Gesellschaftsmann mit dem Ruf. Die Situation zum eigenen Vorteil ausnutzen. Hat von Max, geschick gehört. Für ein Wort der new Jungen rum der Katze. Ein Goldin Gelegenheit. Ein Gelegenheit, die nicht inkehen lassen wollt. Gerald war ein Mann, der in allem Dollars each und sah. Und als von Max Rollem Getting Fonds und der mobilen Klinik beschloss einen Schritt zu machen. Begann zu behaupten, dass Max schon immer gecken have und das die Katze schon immer ihm gehört have. Sein geschickt Wort schnell ausführlicher. Behauptet, dass durchnig gewesen sei. Der Max von der Straße gerät have und das sich lang ver Mr. Wells die Katze gekommen have. Seiner von den geschickt mit der Katze skien für einig lit überzugen genig zu sein. Und bald begann Gerald, öffentlich oft zu machen, beten sein Katze zur Schau stellt und darüber sprach. Wir nun direkt Message Besitzer von Max sei. Als die Medien dies neue Urselung aufgriffen, begann die Gemeinschaft, ihr Aufmerksamkeit auf Gerald zu richten. Sarah und das Krankenhauspersonal waren von seinen Behauptungen schockiert. Sie waren dabei gewesen, wie sich Max Bindung zu Mr. Wells im Lauf der Monat entwickelt hat. Und sie kannten die Wahrheit. Aber Gerald war ein geschickter Manipulator. Und seine Medienkampagne gewonnen fort. Die Lit begannen, das Engagement der Krankenhauses mit Max zu hinterfragen und sich zu fragen, ob sie die Popularität der Katze zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt hatten. Der darauf folgende Rechtsstreit war so langwierig als auch bitter. Gerald und Waldstein reicht ein Klage in der sie forderten, dass Max ihm übergeben wird, und behaupteten, Agentem zu Beansprechen und das Ansprüch auf die Gewinn have, die Mobile Klinik und der Getting Fonds erwirtschaftet hatten. Das Krankenhauspersonal, entführt von Sarah und Clara, fand sich in einen öffentlichen Kampf verwickelt, in dem sie nicht nur Max vermochtnis, sondern auch die Integrität ihrer Mission verteidigten. Sie wussten, dass Max mehr als nur ein Katze war. War das höchste Projects. Ein Symbol für Liebe, Loyalität und die selbstlos Bindung zwischen Mensch und Tier. Der Gedanke, in Gemeinden wie Gerald zu verlieren, war unerträglich. Als sich der Fall hinzog, verbracht Sarah schlaflos Nacht damit, sich über Tierschutzgesetze zu informieren und Beweise zu sammeln, die Max recht Message und Platz in der Obhut der Krankenhauses beweisen würden. Sie sprach mit den Anwohnern, in der Hoffnung, Gemeinden zu finden, der die Verbindung zwischen Max und Mr. Wells besucht hat. Die Erinnerungen in die Tage. Als Max und Mr. Wells sieht, saß und sich weigert zu gehen, kamen Zurich, und Sarah wusste, dass sie für das richtig kämpfen musst. In der Zwischenzeit baut Gerald seinen Fall weiter auf und nutz die Medien, die öffentlich Meinung zu beeinflussen. Lud Journalisten zu sich nach Hause seit Fotos von sich mit Max und mit Aussigen darüber, wir immer der Warbesitzer der Katze gewesen sei. Ging sogar, so weit zu behaupten, dass das Krankenhaus in Arms, wehrloses Tier zum finanziellen Vorteil ausgenutzt have. Je mehr sprach, desto mehr begann die Gemeinschaft, die Motiv der Krankenhauses zu hinterfragen. Einige begannen sogar zu zweifeln,
Obi das Krankenhauspersonal im besten Interest der Katze gehandelt hat oder obi sei einfach nervössuchten. Von Geschichte zu profitieren. Die Spannung in der Gemeinde erreicht ihren Hochpunkt. Als Gerald eine findliche Veranstaltung in seiner Jungen erklärt. Das Maxim jor Jungen die Katze zurückeln wird. Die Veranstaltung wird in den lokalen Nachrichten übertragen. Jungen die Lut begannen, Partei zu ergreifen. Eine unterstützten Gerald Jungen die glatten seiner Version der Geschichte, warend Andir, sich hinter Sarah Jungen die, das Krankenhauspersonal stellten Jungen die forderten. Das Max dort bleibt, hinchort. Das Krankenhauspersonal, obwohl emotional erschaft, hielt fest in ihrem Engagement für Max fest. Sie wussten, dass ihr Mission größer war als jeder einzelne Spruch oder die öffentliche Meinung. Es ging darum, das Beste für Max und die Gemeinschaft zu tun, die von seiner Anwesenheit berührt worden war. Sie kümmerten sich weiterhin die Katze. Gaben ihm die Liebe und die Aufmerksamkeit, die Erwürdigung und die Arbeiteten unermüdlich darin, die falsche Narrative, die Gerald verbreitet, zu weiterlegen. Als der Rechtsstreit weiterging, begann Max Geschichte allen Beteiligten zu setzen. Das Krankenhauspersonal war mit Papierkram, Besprechungen und die Presskonferenzen beschäftigt. Sarah, einst darauf konzentriert, sich Patienten und die Tiere zu kümmern, fand sich nun mitten in einem Mediensturm wieder. Der Stress war überwältigend, aber sie weigert sich, nachzugehen. Sie hat die Liebe zwischen Max und die Mr. Wells gesehen und die wusst, dass Max besseres verdient, als ein Bauer in Geralds Spiel zu sein. Mitten im Chaos kam der Durchbruch in Form eines lokalen Nachrichtenberichts, der einen Anwohner interviewt, der die Bindung zwischen Mr. Wells und die Max miterlebt hat. Der Bewohner sprach darüber, wie die Katze einständig Präsenz im Leben von Mr. Wells gewesen war und wie Max sich geügert hat, in zu verlassen, selbst in den schwierigsten Momenten. Die Aussage liefert den entscheidenden Beweis, den Sarah und die das Krankenhauspersonal benötigten, gegen Geralds Anspruch zu kämpfen. MIT Dyson neuen Beweisen kann das Juristisch-Team, der Krankenhaus ist einen überzeugenden Fall präsentieren, der Max war Verbindung zu Mr. Wells und die dem Krankenhaus aufsiegt. Der Fall kam vor Gericht, und die nach einer angespannten Anhörung entschied der Richter zugunsten von Sarah und die dem Krankenhaus. Geralds eigenem Sanspruch wurden abgewiesen, und die Max dürft im Krankenhaus bleiben, wo weiterhin das Gesicht Erinnerungsfonds und die der mobilen Klinik war. Der Sieg war ein Bittersüßer, der die Schlacht allen Beteiligten stark zugesetzt hat. Aber im Ende war Gerechtigkeit hergestellt worden, und die Max rechtmäßiger Platz in der Gemeinschaft war gesichert. Das Krankenhauspersonal, dankbar für die Unterstützung der örtlichen Bewohner, kehrt zu ihrer Mission zurück in dem Wissen, dass sie nicht nur für Max, sondern auch für das von Liebe und die Loyalität gekämpft hatten, das verkörpert. Der Gerichtssaal samt Verurteilung, als die letzte Anhörung nachher rückt. Der Medienzirkus, der Max Geschichte umholt hat seinen Höhepunkt erreicht, und die Jets kam es auf einen entscheidenden Momenten. Für Sarah, Clara und den Rest des Krankenhauspersonals war die Spannung unerträglich. Die letzten Wochen waren eine emotionelle Achterbahnfahrt gewesen, nicht nur für die Katze, die sie liebgewonnen hatten, sondern für die Integrität von allem, wofür sie gearbeitet hatten. Der Rechtsstreit mit Gerald Parker war zermürbend gewesen, und der öffentliche Aufschrei war heftig gewesen. Aber jetzt, als der Richterhammer im Begriff war, niederzuschlagen, wussten sie, dass ihr Entschlossenheit und die Wahrheit siegen würden. Als der Gerichtssaal verstummt, tauschten Sarah und die Clara besorgt Blick aus der Gerichtssaal war mit Unterstützern aus der Gemeinde gefühlt gewesen, die sich alle hinter dem Krankenhauspersonal und die Max versammelt hatten. Sie hatten die Bindung zwischen Max und die Mr. Wells gesehen und die wussten, dass der rechtmäßige Platz der Katze nicht bei jemandem wie Gerald Parker war, sondern bei denen,
die sich in seinen letzten Tagen in Geckemert hatten Unity weiterhin sein and denken erten. Die Gemeinschaft war zu einer vereinten Front geworden, entschlossen, Gerechtigkeit für Max zu sehen. Der Richter sprach schließlich Unity folgt einer Thiel, das alles verändern wird. Gerald Parkers eigenem Sanspruch werden rundweg abgewiesen. Der Richter erklärt, dass die von Sarah Unity dem Krankenhauspersonal vorgelegten Beweis weitaus überzeugender sein Unity Bestetheit. Das Max Mr. Wells gehört hat Unity von Anfang an Teil der Mission de Krankenhauses gesehen sei. Geralds Versuch von Max geschick zu profitieren, war vereitelt wardens. Unity die Katze sollt im Krankenhaus bleiben, wo sie zu einem Symbol der Hoffnung Unity Heilung geworden war. Tronenstiegen Sarah in die Augen, als das Geücht der Entscheidung auf sie einwirkt. Der Rechtsstreit war vorbei, aber der war Sieg lag darin, Max vermocht nie zu bewahren. Sie hat nicht nur für die Katze gekämpft, sondern auch für die Wort, die Mr. Wells in der Gemeinschaft verankert hat. Liebe, Mitgefühl Unity, Selbstlosigkeit. Es war ein Sieg für das Krankenhaus. Für Max Unity für alle, die von der Anwesenheit der Katze berührt worden waren. Die Gemein brach in Jubel als das Urteil der Richters Lot verlesen wird. Der lang, Schmerzhaft-Kampf war endlich zu Ende. Unity Max war frei, beten nen zu bleiben, die sich so liebevoll in Geckemert hatten. Sarah verspürt einen Ansturm von Erleiderung Unity Dankbarkeit. Wissend, dass der Kampf wird gewesen war. Max hat so viel durchgemacht. Unity jetzt kann weiterhin Freude Unity Trost für andere bringen. Genau für Mr. Wells in seinen letzten Tagen gehen hat. Nachdem der Rechtsstreit hinter ihnen lag, richten Sarah Unity Clara ihr Aufmerksamkeit wieder auf die Mission, die sie begonnen hatten. Die Mobile Tierklinik Unity den Getting von zu Ehren von Mr. Wells. Sie hatten versprochen, seine Arbeit fortzusetzen. Unity nun konnten sie dieses Versprechen endlich ohne die Ablenkung durch den Rechtsstreiter fühlen. Max blieb das Gesicht des Projekts, sein Bild stolz in den Anzeigen der Klinik Unity in den Wanden des Krankenhauses gesiegt. Sein Geschicht inspiriert weiterhin zu spenden, Unity der Getting von Watches, Waters mehr Menschen Unity Tier in not geholfen wird. Die Mobile Klinik, die zu Ehren von Mr. Wells ins Leben gerufen wardens war, werden nun zu einer festen Einrichtung in der Gemeinde. Es ist von Nachbarschaft zu Nachbarschaft Unity batieren, die sonst und tierärztliche Versorgung wären, medizinische Hilfen. Die durch den Getting von gesammelten Mittelermöglichten der Klinik, ihr Dienstleistungen auszubauen, indem sie nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Aufklärung über Verantwortungsbewusst Tierhaltung Unity Tierschutz im Bad. Max Anwesenheit in der Klinik bracht den Familien, die ihr Dienst in Anspruch nahmen, Trost, Unity die Geschichte der Katze wird zu einem Symbol für Widerstandsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten. Im Lauf der Wochen fanden sich Sarah Unity Clara dabei wieder, auf alles zurückzublicken, was geschehen war. Der Kampf mit Gerald Parker war schwierig gewesen, aber hat ihren Entschluss gestartet. Sie waren soll persönlich als auch beruflich auf die Probe gestellt wardens, aber sie waren siegreich daraus hervorgegangen. Die Gemeinschaft hat sich hinter ihnen versammelt, Unity gemeinsam hatten sie etwas wirklich besonders geschaffen. Einen Ort, in dem Tier gepflegt wurden, in dem Menschen Hoffnung geschenkt wurde Unity in dem die Erinnerung in Mr. Wells weiterlet. Max, die Katze, Dienst ein Strunner war jetzt ein Geliet Figur in der Gemeinschaft. War von einem Symbol der Verlass Unity der Trauer zu einem der Heilung Unity Hoffnung geworden. Die kamen in die Klinik, nur in zu sehen, in zu streicheln, deren erinnert zu werden, das selbst in den dunkelsten Zeiten immer Licht war. Max war mehr als nur ein Katze geworden. War ein lebendiges Zeugnis für die Kraft von Liebe, Loyalität Unity Gemeinschaft. Mit Blick auf die Zukunft was Sarah, dass die Arbeit noch lang nicht vorbei war.
Die mobile klinik word, ihr mission fortsetzen, und mehr Menschen und Tier, and not a reachen. Der Gedenkfond, word, weiter wachsen und den Genigen. Die sonst nirgendwo Hilf finden konnten, Ressourcen zur Verfügung stellen. Und Max, die Katze, die Jittermans Herse Robert hat. Word im Mittelpunkt all dessen bleiben. Am Indier Sarah, das der Kampf vom Max mehr als nur die Katze ging. Es ging darum, in Vermachnis de Mitgefühl zu schaffen, darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ein Gutat nach der anderen. Und als Max sich neben zusammen rollt, zufrieden und in Frieden, was sie, das sie, alle etwas Außergewöhnliches erregt hatten. Gemeinsam hatten sie nicht nur ein Katze gerät, sondern auch ein Zukunft aufgebaut. In der Liebe und Fürsorge für Tier, und Menschen gleichermaßen Bestand haben werden. Als die Tage Virgingen und das Leben im Krankenhaus zu einem neuen Normalzustand zurückkehrt. Begen die Geschichte von Max, Sarah, Clara und Mr. Wells. Weit über die Grinsen kleinen Stadthaina zu verbreiten. Nachrichten der Berichten über die herserwarmen Geschichte der Loyalität der Katze und das Engagement des Krankenhauses. Mr. Wells entdecken zu ehren. Die Geschichte hat etwas tief in den Herzen der Genigen berührt, die sie gehört hatten, und Erinner die Menschen in die unglaubliche Bindung zwischen Tieren und Menschen so in die Wedge, die man für Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit gehen wird. Max Rees, vom Strunner Zoom, Symbol der Hoffnung, hat Menschen aufgegangen sein Welt inspiriert. Sein Geschichte war eine Erinnerung an die Kraft der Resilienz und die Wirkung, die ein einzig Gest der Freundlichkeit haben kann. Was als Kampf den rechtmäßigen Platz einer Katze begann, hat sich zu einer Bewegung entwickelt, die Gemeinschaft voran und sie ein gemeinsam Satz versammelt. Den Bedürftigen zu helfen, das Leben gelieter Menschen zu ehren und die weiteren Freundlichkeit zu verbreiten. Die mobile Tierklinik war ein Erfolg. Und sie arbeitet weiterhin als Erinnerung daran, welches gut entstehen kann, wenn Menschen zusammen arbeiten. Jeden Tag werden mehr Tier zur Pflege gebracht. Und der Gedenkfond, den Sarah und Clara im Namen von Mr. Wells ins Leben gerufen hatten, wird jeder starker. Die Klinik wird ein Zufluchtsort, nicht nur für Tier, sondern auch für Menschen, die einen erbrachten, sich unterstützt und Sword zu fühlen. Es wird ein Lichtstrahl in einer Welt, die manchmal zu dunkel erschien. Als Sarah eins abends aus dem Fenster des Krankenhauses schaut, kann sie nicht anders, als ein Gefühl des Friedens zu verspüren. Max lag zusammengerollt auf seinem Lieblingsstuhl am Fenster. Sein Augen halb geschlossen vor Zufriedenheit. Clara saß neben ihm, vor rin, Finger durch sein Wakes fell, und die beiden teilten einen stillen Moment der Reflexion. Alles hat sich verändert, aber auf ein Weis hat sich nichts verändert. Sie hatten getten, was sie sich vorgenommen hatten. Max vermag bewahren, sicherstellen, dass Mr. Wells Erinnerung weiterlädt, und ein Besier Zukunft für Tier und Menschen gleichermaßen aufbauen. Aber Sarah wusste, dass ihr Rees nach lang nicht zu Ende war. Der Kampf Gerald Parker war nur ein Kapital in einer viel größeren Geschichte gewesen. Die Mobile Klinik war erster Anfang. Es gab noch so viel mehr zu tun. Es gab immer noch unselige Tier, die Pflege benötigten, und die viel weiter Familien, die Hilfe brauchten. Die Gemeinschaft, obwohl vereinigt, stand dennoch vor Herausforderungen, die Handeln und die Engagement erforderten. Max war mehr als nur ein Symbol der Vergangenheit geworden. War zu einem Symbol der Zukunft geworden, eine Erinnerung daran, dass es wie schwer die Reis auch sein mag, immer Hoffnung gibt, immer einen Weg nach vorn. Und es lagen Menschen wie Sarah und Clara, dies Botschaft jeden Tag sich zu tragen, während sie ihr Mission fortsetzen. Als sich die Geschichte von Max Rees verbreitet, sich immer mehr Menschen die Satz zu unterstützen.
Spenden Stromten aus dem Gonzen Land herin. Undi Nui Friwillig Meldeten sich. Eifrig Bader Mission der Klinik zu helfen. Die Welli der Auswirkungen von Max. Geschicht war unbestreitbar. Sie in Spirit viel dazu. In ihren eigenen Gemeinschaften aktiv zu werden. Sicherzustellen. Das Tier überall die Pflege erhielten. Die Sie verdienten. Sarah Wust. Das die Klinik nach weiterwachsen kann. MIT der Unterstützung der Gemeinschaft und der Welt darüber hinaus konnten Sie ihr Reichweite weitern. Mehr Tieren helfen und Dienstleistungen für die Genigen bereitstellen. Die Sie im dringendsten benötigten. Ging nicht mehr nur Max. Ging darum. Sein von Mikful. Loyalität und Hoffnung fortzuführen. Und so, MIT Entschlossenheit in ihrem Herzen und Max und Seat. Traf Sarah ein Entscheidung. Sie wird hier nicht aufhören. Sie wird weiter für die Tier, für die Menschen und für das Denken in Mr. Wells kämpfen, in dem Wissen, das jeder Schritt nach vorn ein Schritt nachher deren war, die Welt zu schaffen, von der Sie und Max immer getron hatten. Sie sich vom Fenster erhob. Streckt Max sich voll und sah zu auf. Sein Augen voller Vertrauen und Liebe. War ein Blick, der Band sprach, eine Erinnerung deren, das Sie, wie schwer der Weg war innen auch sein machte, niemals alien waren. Gemeinsam werden Sie weiterhin einen Unterschied im Leben der Genigen machen, die am meisten brachten. Wenn Max geschicht hers berührt hat und sie in die Kraft von Mikful und Freundlichkeit glauben, sie in betracht, unseren Kanal zu abonnieren, mehr emotional, geschichten wie die zu sehen. Bleiben Sie verbunden, teilen Sie dies Geschicht MIT, anderen und helfen Sie uns. Weiterhin Liebe und Hoffnung für Tier und Menschen überall zu verbreiten. Denke, dass Sie Teil dieser sind.